Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ikpere niile ga-egbu n'ala. Anyị na-anabata ndị angel nke Chukwu, all the angelic forces, ndị na-agagharị na-eme mma n'ụbọchị taa, all the entities of powers, ndị na-agagharị na-eme mma. Anyị na-anabata ụmụ mmụọ dị iche iche ndị na-alụ ezigbo ọlụ n'ọgbakọ nke ụbọchị taa. Ọ bụ n'aha Chineke ka ụsụ niile nke ndị agha, ọ bụ n'aha ya bụ Chukwu okike pụrụ ime ihe niile ka anyị niile ji wee zukọ n'ebe a. Ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-egbu n'ala. Anyị na-anabata ndị mmụọ ọma niile ndị na-agagharị na-eme mma n'ụbọchị taa. Anyị na-anabata unu. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ikpere niile ga-egbu n'ala. Good morning viewers all over the world. Egwu ihe nụrụ kịta bụ egwu si na ngalaba na-afụ gbasara mgbasa ozi ọdịnala Igbo n'Ugochi tubelu ọdịnala temple led by me. We have all the rights. Ọ bụrụ na ị laikiri egwu ihe nụrụ kịta, ị chọọ download ya, jee na audio mark, the iTunes and rest of them, ka ị download onye bụ egwu. Yes, for some of you that are seeing me for the first time, ọmụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite maọbụ Akajiugo. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ family liberation. Family liberation. Onye ma bụ isiokwu anyị ji wee bịa. Yes. Ọ bụrụ na ị gee ntị na nkụzi taa, believe in me, you will learn something that will change your life. Like I always tell you, what you don't know remains a mystery to you and not to all. And I will tell you without fear or favor that if you are knowledgeable, you will be a master. If you lack knowledge, you remain a slave. So pay attention na nkụzi taa, and your life will never remain the same. Metụ aka na share button, tag ndị ikwu gị na ndị ibe gị ka ha nụ from the horse's mouth. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị n'Eziokwu TV, tell people about our administration. Ka ị na-eme nke a ka Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa, gọzie gị ma gọzibiga gị oke. Yes. Before we dive into today's lecture, echefuna that we are still in the month of January. Our group ritual for the month is still ongoing, and I told you can join us anywhere you are all over the world. Anyị malitere ịchụ aja iri n'Igbo a ihe karịgoro 3 years now. I can tell you for a fact that we have massive testimonies. Yes, but as you all know, in the temple, we don't share testimonies on social media or even in Eze-Ana TV. You know why? It's not necessary. It's not why we are here. But I can tell you, yes, I ain't with any reason whatsoever. It's like I share our testimonies. Manikedi. In Mugadiki, so in Aja, anywhere you are, all over the world, under the sun. Aja abonne the test edition in Aja, he gave me make token donation.
chat ya na WhatsApp, forward ya all the details. Yes, I do n'ọlta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'afa gị n'ọnwa agwụ. N'isi ụtụtụ ejegoro m na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị sonyela all over the world. Anyị ga-emegide etu a till the last day of the month. Anyị na-egoro ihe ọnụ na-eri, fruits and rest of them. Jee na mmiri chụọ aja n'aha mmadụ niile. Yes, then anyị gbagotazie na Eze-Ana na-akpọ kalete ndị mmiri ndị ọgbanje jee chụọ aja, mekwa je saraka n'aha mmadụ niile. Gbagota na temple dị na temple chụọ aja to entities of powers in the temple. Jee n'ebe nchụ aja gbuo emume saraka. I can tell you we have massive testimonies, believe in me. So ọ bụrụ na ị dị interested, ma ọ bụ na ị nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi a ije ka ịnụta, ọ na ịchọrọ isonyere anyị na aja anyị na-achụ n'igwe, ma ọ bụ na ịchọrọ ka agbalị gị afa miri emi, chat me on WhatsApp 0805 7837672. I repeat 0805 7837672 or 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Yes, I want to say anyị na-esi okwu TV. Nọmba ahụ ị na-afụ n'elu screen gị nwere ike ije nweta m. Next, proceed. Dịka anyị si gwa gị, family liberation is our topic. If you pay attention, you will learn so many things you need to do in order to liberate your family. And simple things you can do on your own. Nwekwazie nke mmadụ nwere ike inyere gị aka wee mee, as case may be, depend on ihe afa reveal gbasara family. But I will start from two things ị nwere ike imewu. Enwere liberation of the mind. Liberation of the mind. Yes, meaning you must turn a new leaf. You must be ready to call a spade a spade. Then, before you can talk of the physical liberation that has great manifestation. Isokwana na ndị na-arụ ụka si na onwere ihe na-eme. Ụfọdụ ndị mmadụ na-ebelieve na something just happening just for the sake of happening. It's not true. O nwere ihe ga na-eme na ngwuru, ị mara na all is not well, because no smoke without fire. I will give you some instances of what will be happening. You will know that all is not well. Enwelu family ọ ga-abụ ịbịa, they have men and women in that family. When I say men, it's men and people that are of age. Enwere ike esi gị na ọnkụ Tochukwu anụrụ nwanyị, nke na-ese ọnkụ Ifeanyị nụrụ anọ ọ mụtara nwa, ọnkụ Chinedu nụrụ anọ ọnụ nwanyị nwunye ya nwa, ọnụkwa ọzọ nwunye ya nwa. O doo anya na something is wrong somewhere. Ma ọ bụ abịa na ndị nwanyị, Ifeanyị nwa jere di nụọ di ya 4-5 years, di ya nwụrụ, ọ bụrụ ajadu. Maka na nwaanyị di ya nwụrụ, nwaanyị di ya nwụọ, ọ bụrụ ajadu, ọ bụ eziokwu. Then Chinenye nwa jere di ya na di ya bie a year 2, 3, 4, 5, 10 years, di ya nwụọ, ọ bụrụ ajadu. Nwee family ya apụta na ya ọnwụ ike. O nwere ihe dị iche na mmadụ na ahụ na anya mmadụ, a na-asị ya ndo, ayagidozie. Enwere ike ayagido nke a maọbụ nke a maọbụ nke a maọbụ nke a, tinye n'okwube. Ihe dị iche dị ya. Dan na-enwere ike akpọ Uncle Azubike jere Lagos, ebe ọ na-agara onwe so na-eme protest, stray bullet tụọ ya, ọ nwụrụ. Ọnwụ ike ka ọ bụ, maka na nwere onye sịrị ya ndo. Nwere ike bifo a na-eme ka ọ nwụrụgo, ndị be ya ama ọdụ a na-eche ka ọ bata ahịa, Uncle Azubike anwụrụgo.
Uncle Kenechukwu ọ na-eje ahịa moto nwe accident, ofu onye nwụọ na moto, ana onye ma ofu onye anwụọ na moto. Uncle Chidubem etu a ka o si wee mee nke ya, ka ọ je gbata fuel, a na-agba moto, a na-agba World Cup, ka ọ bụrụ machine ka o je gbata fuel, moto apịa ya, ọpịa isi na mero na ọnwụ. Why must he be na onye a ọnwụ ike ayara aya ọnwụ ike throughout? Yes, amaghị ihe a na-arịa, amaghị ihe a na-agwụ. O nwere ihe dị iche na famili a na-abụ ha chi ịnwụ ha yara onwe ha ahụ nọma. Ihe nne ji dịkwa iche, nne jikwa ndị na-anwụ ọnwụ ike dịkwa iche. So o nwere famili ihe ike na-eme, ekwu aka aka. Enwere ike asị na onye nka nwaanyị nka jere ịmụ nwa pụrụ nothing, nwere ihe na-eme isi arịa awụ ya nothing. And ọ bụrụ ofu, ọ bụrụ ịgba, maka ndị Igbo na-atụ ilu si na agba mbụ ọtụrụ ogbe, agba abụọ ọtụrụ ogbe, osu ogbe ka a pịara akụ. O nwere famili mma, ụmụ nwoke ha nwere na famili the four. Nke mbụ nụrụ nwaanyị, mechaa nwunye nwụọ, ọkwa nwaanyị wee na-anụ the second one ọ na-anụ. The second one the same thing, ọ nụkwara nwaanyị, nwunye eje mụ the second child, nwụọ n'afọ ime akwapụ ya, o wee nụọ ọzọ. Onye nke ịtọ nụkwara nwaanyị, nwunye eji ọsọ nwụpụ na aka m ebere ya nwunye ya oge tere aka kịta. Nke ịnọ agwụbara ịnụ nwaanyị, ọ na ha eje 50 years. Agba mbụ ọtụọ n'ogbe, agba abụọ ọtụọ n'ogbe, ọsọ ogbe ka a pịara. Nwee famili ọ ya wee fụkwa mma. Nke mbụ ada ha nwaanyị na ya famili jere di like play ụlọ dị ya 5 years ọnwụrụ, mụta ụmụ na. The second one jere di dị ebe a mụọ ofu nwa ọnwụrụ. The third one jere di n'Enugu steeti, ọ tụrụ atọ mụrụ amụ ọnwụrụ. Agba mbụ ọtụọ n'ogbe, agba abụọ ọtụọ n'ogbe, ọsọ ogbe ka a pịara. So o nwere ụfọdụ ihe ga na-eme na famili ma ọ bụ na lineage, ajụọ kere ihe na-eme. Ụfọdụ ihe na-esi na ọgbụgba ndụ enwere, ụfọdụ ihe na-esi n'okwu ekwubiri, ụfọdụ ihe na-esi maka etu ụfọdụ ihe edeghara anya na ngwuru ma ọ bụ ọgbụgba ndụ edebere edebe. So mgbe ụfọdụ ihe na-eme na family, then I need to pay attention, mara exactly ebe the problem is coming from. Nke bụ eziokwu bụ na problem ọ bụ na emegide chọpụta the cause, solution ya dị very near. And agbakwa na nkịtị mgbe ọ bụ na ịchọpụtalụ na enwere something is wrong. Ndị Igbo na-atụ ilu, Igbo adage says, and I quote, na ọ bụrụ ihe ntị na-ata agwụrụ na ntị a na-ezu ike. So whatever the mouth they are chewing, if that thing did not stop to finish, there's no way you can keep quiet. You keep on chewing it till you get it done. So what I'm telling you in essence is that whenever you are seeing so many things that keep on reoccurring, something is wrong. I know one particular family, their own problem is amụọ nwa nwoke. This my guy amụgodogo mụọ ụmụazị 6. N'ime 6 ya ọ mụrụ, nke ọbụla bụ nwoke n'ime must die, so nke nwaanyị ga-adị. Amụọ nwoke ọ nwụrụ, amụọ nwaanyị ọ nọrọ. Aịda na onwe nke bụ na aịda na amụrụ nwoke anwa ọ nwụrụ n'ụlọ ọgwụ ma ọ bụ na ọ natara anata, the child will die under 1 year. This particular guy, and he got 3 male children, and these 3 male children won't carry 1 year.
nke ọzọ nwụrụ na 2 months edome ya, nke ọzọ nwụọ na 8 months, nke ọzọ nwụọ nearly 1 year ka a na-akwado na-ehe okwuzi na ọnwa na-abịa na naghị eme 1 year birthday ọ nwụrụ. Ọ na ọ mụọ nwaanyị anọrọ, nke a dị ya ka nwaanyị ka mana subsequently a na-enwe issues. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na so many things nwere ike nwee problem. Yeah, o nwere ike si n'ihe a ṅụrụ aṅụ ma ọ bụ n'ihe a kpara akpa. So what I want to tell you now, if your family are experiencing anything that has to do with foundation, most of you have gone to prophetic ministration, prayer houses, or even some called ones, and this message was given to you that you have foundational problem. How can you justify ebe nwelu ụmụ nwoke 5 guys, and these 5 guys are still living in a house that was built 1950? Do you know those mud houses, red mud houses? They normally, maybe recently, they plaster it, maybe paint it, or maybe they did not paint it. Yes, those houses, if you see them, you will still know them by their roofing. Those houses, here the roof here, palm trees, 4x2, 4x2 the roof. Those houses, apple, ojoro akọt, wire, water 4x2, roof. How can you justify a family of 5 guys? The least one Nimeha the 30 years. Why the elders is heading up to 50? I'm not and they are still living in that particular house. The other one is called only the foundation. The foundation stop at foundation level. The second one, building house, but say foundation. Okay, almost the foundation level. In fact, they feed about the foundation. The third one, na alum here, na window level. Okay. The fourth one, na alum go linter. One of fact, linter ka ono, ana mana akubro linter. Ije ebe na agwa for the fact that the ha enwere una agwara gị na ụlọ dị befa wuno their grandfather around 1950s. So you can see desperately they needed house, all right? And all their effort, this 5 were gonna have the 5 guys. The last one, man, other ones, the elderly ones, have attempted to build a house. To know that. This mud house that I beha, those mud house they carry 4 rooms and parlor, 50s. And this 4 rooms and parlor and agwagi, boeba kana a house or these 5 guys. Then, and one of their parents can. Then, it usually these 5 guys bigolo of age. Now, if let's say they are married, Keduru may expect they will occupy. I don't know because of concerning their daughters, as in their daughters, you can see that they desperately need a house, right? But that house is not forthcoming. That house I'm going to give it only in Carabinian or Doga, near need the house. They go see Eze-Ana. Obi don't care. Obi don't care. Business akuchie. Onwe bụ onye kwere mkpa na oyebi ya ABC. Alụtọba nke awa. Ije ebe a uncompleted agba unu okirikiri. No smoke without fire. Yes. It's earlier the better you understand the name when something is wrong. And when they care, either what they need is liberation.
Only what they need is restitution. Only what they need is appeasement. Only what they need is reparation. It's only a deep effort that will determine to you what actually you need at this point in time. At this particular family now, what they need is nwere onwe. And it's only by nwere onwe a ka a ga-eji gbanwee ihe dị ochie ka ọ dị ọhụrụ. So they need real declaration to superimpose positivity against negativity. From onye maara anya. Some families na-ahụ ọkụ maka ihi na enwere ike, ọ bụrụ na enwere ihe ike emere anya gburu n'ihi na a ga-egbuju maka na ihe anyị na-agọ n'ọfụ ọbụla gwuru ha ma ahụ anyị n'ọkụ ma jụgbu anyị n'oyi. So whenever you see those things, everything looks diving. Agba na nkịtị. Ma some family ị ga-abịa a na-achọ ọmụmụ ka a na-achọ visa America. Tochukwu nwanne ha nwaanyị jere ije di ọ mụtara nwa. Azụka the second daughter jere ije di ọ mụtara nwa. Chinelo the third daughter jere ije di ọ na-amụ ọ na-enwe miscarriage. Agba mbụ ọtụọ n'ogbe, agba abụọ ọtụọ n'ogbe, ọsọ ogbe ka a pịara. Why must it be the same family? Ịma na ndị Igbo na-adị n'osi n'abalị chọọ ịgwụ n'ọfịa ọgbụgbọ oke oke. Yes. So what am I saying in essence? That whenever you are experiencing this kind of thing in your family, don't fold your hands. Si na oge Chukwu ka mma. Oge Chukwu ka mma mana na ọ bụrụ na ụdị a. Oge Chukwu ka mma bụ na ị ga-eme ihe ị kwesịrị ime when you have done the right things and you are on the right track. Now you'll be waiting the appointed time. No arguments about it. But my problem is when you have not done the right thing out of ignorance or negligence. So you must understand how things work and always be able to do the needful. Because God Almighty is not for the Christmas. What you did not ask for, you will never earn it. What you did not deserve, you can never earn it. So whatever you will earn is what you must work for. And you deserve it. And is your right and your benefit. Naturally, those things will flow back to you. Example, when you plant corn, you nurture the corn. Believe in me, nobody will stop you from reaping the fruit or harvesting your corn. Nobody. Because it's the work of your hands. But when you did not do the right thing, believe in me, there is no way you reap what you don't sow. Galatians 6 verse 7, and I quote, God can never be mocked. Whatever you sow, what you reap. You that is bent on, you think you want to do family liberation, right? You that is bringing an ofeke, an ignorant person, an ignoramus person to your family in the name of family liberation. Organe may be aquarium, an altar, family didiabobe. Do you know that for aquarium to be in your family, or maybe in your obi, obi, it simple means name will hear name in your family. Why your ancestors installed aquarium with their family? You know.
I'm asking you a question. If you grew up, you saw an aquarium in your family house, maybe ebe si kwuo obi n'ubi unu. What is simple means is that there were challenges concerning multiplication in the past in that your lineage. That is why your ancestors, your forefathers, then made an attempt to end it once and for all. Aquarium is not only for yes, is multiplication. Anything multiplication, it helps to multiply wealth. Akụ na ụba, ife akụ akụ na ife enwe enwe. Are you following that one? Ife akụ akụ, what you are getting in akụta by yourself, and what you own, like ọmụmụ ọchị na-enye nwa ọkụ eziokwu. Ihe niile abụ ihe akwa dị n'alụ. So what I can tell you, before you will go and bring an ofeke to invade your family house in the name of family liberation to destroy akwari ọmụmụ. My question is, before you destroy akwari that was built by your forefathers, do you have any option to solve that problem that is causing lack of multiplication in your lineage, that made your ancestors, your forefathers, to install that altar of multiplication? Have you asked yourself this question? Or you want to destroy the altar built by your forefathers in form of aquari for the sake of destroying every altar you can cite? And I keep warning you, note, you are not permitted to destroy what you cannot create in creation. What you cannot create is beyond you. And there is a reason and forces that is beside their forefathers that install that altar. To install altar is not only chore. To install altar is not only chore. There is a reason why your ancestors permitted your forefather to install that altar. There are so many people that want to build altar and they were never permitted. I'll cite an example in the Bible. When King David, you know King David in the Bible, he wanted to build a temple, an altar for for his people, and he was denied. And he was told, David, you cannot build an altar for me because your hands are soiled in blood. Eventually, who built that altar, the temple, for the Jewish people, is Solomon, King Solomon. All more than choose only cholo, let us masia for purpose that is best known to more. So any altar you see in your father's compound, if you don't want to be a partaker of the blessing that flows in from that particular altar, from that particular fountain of grace, do as right. Ebe ọbụla ewubere obi is an altar, and that obi was totally consecrated. Is an altar. Ebe ọbụla ị bịa na be nna gị wee fụ ebe a dọrọ akwari ọmụmụ, enwere a reason, and is an altar. Ebe ọbụla a dọrọ ana ngwuru na be nna gị ma ọ bụ na enwere mmụọ dị na be nna gị batara fụ, is an altar. Never you destroy it. If you don't want to be a partaker of the grace that particular altar radiates, do as right for your own benefit. Some of you that are facing brouhaha now is as a result of making yourself the enemy of entities of powers. Let me tell you, there will entities of powers that behind every altar.
Once you destroy it, you made yourself their enemy for life. I challenge anybody, if you can show me anywhere in the Bible where Jesus asked, yes, I know you believe in Jesus, that Jesus asked, make a declaration and command the spirit to die, and the spirit dies. 1 minute. What about it? The only thing he can say, he might give command to you unclean spirit to leave the person you are holding captive. Or in some cases, like in the Bible, he negotiated with the forces. Onye Aonuji, this person is so important to his family. What do we do? At that point in time, he negotiated with them. Maybe, like the other case, they told him that their region. He now asked them to move inside the pig. He used pig to liberate that particular person that was held captive. And that is what exactly deviants are doing. You nwere ike ịfụ onye ndị otu na-enye nsogbu. A gwara gị na enwere mmụọ ma nwee mmụọ ọjọọ, right? Enwere onye mmụọ ọjọọ nwere ike possess for one reason or the other. And the spiritual man, approach them. This person you people are holding captive is so important to his family. What do? Then that's okay. For us to leave this person, you have to sacrifice this, so that we'll be able to set him free or her. Are you following? And once you do that, the person will be set free. I can tell you, Igbo spirituality have done it times and over times. We have massive testimonies of people we have liberated. You know, there is this work of exorcism, all gift global. We have done it times with that number. So what I can tell you about, with the right help, he negotiate with them, negotiate power, and settle them for you to be free. So what I'm saying is this: Obro na your family is experiencing some of those things. Check if you people have destroyed an altar. Check if you people have destroyed an altar. Because any altar that is destroyed, you must make restitution. You must make reparation. You must do appeasement. Some of you, I remember years back, about let's say 20 years ago, there is this particular Reverend Father that came to our place and bastardized so many things. Many family and individuals na all the people had in that particular sacrilegious act are suffering today. Let me tell you about these people that is doing always in order not to be held responsible. You will tell me, maybe you'll be asking me, why is it that brother that came to our place destroyed all the things, all this altar, is there free, walking freely? Why we, the family members, are suffering? Let me tell you what you don't know. I'm into exorcism. I'm into spiritual calling stuff. So I will tell you how things work. For the fact that you people invited the person to your family, the person never come on his own accord. You people gave the person authority, handed over authority to him. Whenever the person will come, the person will say, on the family are there against Ibu altar. Or you ask, is there anybody in this family that are against removing or destroying these altars? When they say in union, no, we all support to remove them. Are you saying it? You know why he asked that question? He does not want to be held responsible in the spiritual realm for destroying that altar. He will now say, okay, by the power bestowed on him, that is now casting away all the spirits here, that is now destroying those and so things. After praying, he will now say, okay, because your people permitted him, na oil, all mix you together.
Of is here, he will begin to command you people to begin to remove them and maybe take it outside for burning. He will not even touch any of them. He will be telling you people to be picking it, or dig here, do this, do this. By doing that particular thing, you people gave him all the rights to do all those things. Example, who is should be blamed is the person that approves. Sometimes if you the person that gave the permission, they approve. So they will ask who approved this. Even in the ministry, government parastatals, they will ask who approved it. Because if there is any punishment, you should fall on the head of the person that approved that particular thing. So who approved it is the issue now. So for you people in jointly approve those altars to be destroyed. So it will not happen to the person. Wherever the person is going, let me tell you what the person does. The person will do other these things, any of these things. Either the person kelo ihe n'ukwu, o nwere ahịhịa na-eke n'ukwu mma kwere ga-apụ maka iburu dibịa. Onye ọ na-abịara ime ịkpụ alụ na be ụlọ na ime ihe ndị ọzọ dị anya. Ọ pụọ n'ụzọ ọ dọbie ya sị na ihe ya mara ya amakwa ya. Ụfọdụ so will use egg. Ọ pụọ wee jụcha ahụ ya sị na ihe ya mara ya ama pịawa ya n'iro wee na-arụ onwe. Some nwere ike use water, majority use water. Ifu na ọlụsị ọlụ a na be ụnụ, ọ kpọọ ofu onye si wetara ya mmiri. Ụnụ a na-agbakwasị ya mmiri, o nwere ike ọ bụrụ onye ọrụ ya, ọ gbọ wee bịa. Nwa ọrụ ya na-agbakwasị ya mmiri, ọ na-ekwubi okwu bụ ihe ya mara ya amakwa ya n'ọkwa ọrụ asị ya bịa lụọ. Ọ ga na-ekwu ihe obere obere ụnụ amara maka na uru ndị eriri eri. N'ọkwa ọrụ ya ka ya na-arụ n'ọhịa ya ji azụ ụmụazị. N'ọhịa ya gwara ya bịa mee ka ya mere. Na aka ya na ụkwụ ya dị na ya ma abụ akpụ nkọrọ bịa napụ megide bugalụ. Ọ kwọcha aka ya, ọ na-arụ onwe ya. Kpọtọkpọtọ agbara iru efi, ihe niile afọ ọlụọ n'isi ụlọ. Ntị ọ dịkwa. Ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ na onwere onye na-abịa eliberate anything, isi na ọ bịara iti unu na trouble. So I will advise you, one, to know this and know peace. To know this and know peace. You know that? What I'm saying in essence is this. Don't bring anybody, any offender, to your family. If there is any more than a ben nagi, unu feel no they are losing all etu unu si chọ. And for any reason, unu chọrọ ka unu si mmụọ bye. But malụkwanụ na enwere ihe mmụọ ndị nna unu ji bute ya bụ mmụọ. Gbakwa na afa jụọ ese ihe eji bute ya bụ mmụọ. Mara na ọ bụrụ ihe unu ga-enidizi soonest. However, if for any reason unu niile, everybody is involved and want this mmụọ to go, it's very simple. You don't even need to invite the third party. What you people will do, all the people that is involved with that within that family or clan, make sure you invite any man na that particular family or clan. Onye kwụrụ ọtọ kwuo sị onye ọbụla dugo age of reason na ya bụ ife anyị nwa Okeke Okafọ na-ekwu na aka ya dozi na ya bụ mmụọ si bụ n'ahịa. Onye ọdọrana onye nke ọzọ ekwuo ọ bụrụ na the 100, all the 100 must say the same thing. If any of you, even one person, say no, I'm not in support of this, you people should leave this particular mmụọ alone. That he still believe in this particular mmụọ, a man ọrụ akọna unu agha emezie. Because ọ ka nwere onye na-awapụrụ ya ọzọ, onye na-agọpụ ya bụ mmụọ. Therefore, ọ ga-awụ na ga-eche mgbe mmadụ niile kwekọrịta. Maka na agbakọ ka nwa n'onu ọ dị awa n'afa. Mana ọ bụghị ha na-agbakọ ọ ga na-adị ịfọkwa. So ọ dịghị anya etu a unu niile kwekọrịta for any reason. Unu niile buru dat mmụọ. Unu agbakwa n'ọkụ.
ka ọ ghara iwe emesị kpọwa Eze-Ana agwa gị ihe a na-enye onye nwutere neke ntị ọba. Mana ọ bụrụ na unu ga-eme nke a, it shall be well with you guys. Ma ọ bụrụ na unu achịrị anya nyochakwa a na-enyocha ọfụma, maka na ihe unu ga-eji kpọchigata mmụọ ahụ ma mmụọ iri elu ga-efugo unu ihe, maka na o furu ndị gboo deberie ihe. Ihe unu ga-eme bụ unu eburu ya the artifact nke unu na-afụ anya wee gwụ ya, tụọrọ ya aja. Dibịa ya agwa unu ihe unu ga-eme wee sị ya megịrị ya jee nke ọma. Unu eburu ya chọma n'ịkpa ma ọ bụ n'oke unu n'obodo ọzọ, unu adọbịa si ya megịrị ya jebere onwe ya na unu ajụbịa o jebere onwe ya, o nwere ife ga-eme mgbe ama efe ntị ọ dịkwa. Mana ọ bụrụ na unu nwa anwa tigharịa ya ọkụ, unu enwego problem. Ọ bụrụ na o mere n'izu mee n'ọnwa ọ bụrụ na iso na ndị eriri eri, ije buru ụfọdụ be nna jee suo ọkụ ma ọ bụ jee kwatuo obi ma ọ bụ jee mee ihe niile in anger na ụdị ka ime nka ma ọ mee nke ọzọ, ma ọ bụ na-eriri gị eri na ụdị niile ichegharịa na gị na mpịawa aka na atọ. I can tell you all the family that tried this nọ n'ụkọkọ ya ruo taa, they are suffering because of it. In creation, mark my word, in creation you are not permitted to destroy what you cannot create. That is why Chukwuoke did not permit you to take anybody's life, because you cannot create life. Are you following? What is life? Life bụ mkpụrụ obi dị n'ime mmadụ, ọ bụrụ dị fresh. Because I know nka somebody na-ekwu after all, ọ bụrụ mmadụ na-eme odu nwa, nwaanyị na-ebu nwa n'afọ n'ihe flesh ọ mụọ ya, ọ bụrụ na-eburu n'inyere nwatakịrị. What you only provided is the cloth, the earthly body. And earthly body is not the spirit, it's not the core man. The core man is the spirit. And the one who n'afọ cannot even say exactly the day mmụọ ga-abanye n'ime nwa ahụ o bu n'afọ, o mekwu ya, ọ mmụọ na-eme ntị ọ dịkwa, mmụọ na-eme. So you cannot say it. So you are not the creator. Even if you are the mother or the father, you cannot say you created the child. Ntị ọ dịkwa, you cannot say it because you are not the creator of the person, that is the spirit. Even if you are the mother, you might have given the flesh what you are doing. So what I'm saying is that family liberation must be something you do. Honestly, if you know the ways of the wrong ways of the past, please don't follow it. Don't follow wickedness. Don't follow obi ojo. That in the past, people exhibited wickedness. Don't follow that path. So, and don't destroy anything. If for any reason you are one of those family, or your family is one of those family that destroyed or for, come, I will help you. I want to watch you for the bend known. Want to make appeasement, atonement, reparation, and restitution that must be done. Ọ bụrụ na o nwere onye unu mejọ, unu dị ma appeasement ka e wee restore igbuchu ngwu. Nkwado etu ọdụ esi egbuchu ngwu, ọ bụrụ ihe m na-akụziwere taa ebe a maka na oge adọrọ and maka na ihe na-eburu dibịa. Mana enwere minor some certain things gị nwa na onweghị gbuji gị ụlọ ka ị na-anụ olu ma and okwu a batara n'ime, and ị chọrọ ka e wee bring a calmness. Go and do it. Ụfọdụ na-agụ n'isi ụnụ bụ na ọbịara egbu ya egbu onwe ya. Yes. Onye si ha iji wee dịrị anyị adịgbu onye a na ndụ, onye si ha iji wee nọrọ anyị n'ogbu onye a na ndụ. Na mmadụ anya nọ na bịa n'ọpịa ihe nwa, ọ ihe anyị ndị Igbo na-atụ n'ilu. See you tomorrow n'oge awa nke eziokwu. Ọ bụrụ na ọnwa egburu ọdị eji wee chụ aja, emechaa na ọ ya ekwu ome. May the blessing of Chukwuoke pụrụ ime ihe niile be with you. May you be favored. May you be blessed. May you be protected. N'aha Chukwuoke nke pụrụ ime ihe niile ihe si n'aka ya. Ọnwa ajụjụ ị nwere na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri emi, chat me on WhatsApp 0805-7837672. I repeat, 0805-7837672 or 0813-8243-871. I repeat,
0813-8243-871. See you tomorrow n'oge awa nke eziokwu. Ọ bụrụ na ọnwa egburu onye ji metụ aja emesịa na ọ ya ekwu ome. Remain blessed.